Thanks for coming to Seattle. Well, I just read this. Even though I recognize that pain is not elsewhere but inside me, it is always difficult to feel emotional pains, like suffering. Whether it's a new type of pain, a familiar type of pain, or even the pain I thought I had overcome in the past, when I face it again, it feels just like the first time, like suffocating and making it impossible for me to think otherwise. It feels like pain is no longer a part of my growth, but it's like gradually making me smaller. Can I improve this with my own will, or should I simply accept it and change my perspective of pain? 질문자가 말한 그런 고통을 이제 상처, 마음의 상처, 영어로는 트라우마라고 말합니다. So I think the kind of pain that you are referring to is kind of a traumatic pain, a trauma. 육체적 상처는 우리가 눈에 보이니까 상처다 하는 것을 알게 되는데 이 마음의 상처는 바깥으로 보이지 않기 때문에 지금까지 사람들은 잘 인지를 못했습니다. Because physical injuries, we can see it, right? It's visible, so we recognize it as an injury. But mental, emotional injury, because it's not visible, we often have not recognized it. 오늘 여러분들의 성격이 지금 다 다른데 이 성격의 대부분은 이런 상처가 수도 없이 모인 것에 의해서 나타나는 겁니다. So all of you here, individuals, right? You have different personalities, right? But all our personalities are really, in a way, a collection or amalgam of our different traumas and injuries that we have suffered to this day. 예를 들어서 말씀드리면 내 어깨에 상처가 났다. 이럴 상태에서 어떤 사람이 지나가면서 오래간만이야 하고 내 어깨를 탁 쳤는데 상처가 없는 사람은 씩 둘러보면서 그래 오랜만이다 이렇게 반응할 수 있는데 상처가 있는 사람은 아야 하면서 너 왜 사람을 때리고 그래 이렇게 아주 강하게 반응할 수도 있거든요. 그러면 어깨를 친 사람은 도로 어리둥절해지는 거예요. 얘가 왜 이래? 뭐 별일도 아닌데 반갑다고 그랬는데 이렇게 이제 상처가 있는 경우 없는 경우 이렇게 차이가 납니다. For example, say I have a kind of a gash, right, on my shoulder. Somebody comes in without knowing I have a gash and just, slaps me on my shoulder and say, "Hey, good to see you. I haven't seen you in a long time." But somebody who has a healthy shoulder will say, responding kind, and say, "Hey, great to see you." But if I have a gash, I might respond very differently and say, "Hey, why do you hit me?" Respond in a very hostile way based on the gash, on the pain that I have. And the other person will actually be perplexed, right? Because that's not the reaction he was expecting. 그렇기 때문에 여러분들과의 대화를 하거나 어떤 얘기를 하거나 어떤 사건이 생겼을 때 사람마다 다 반응이 다른 거예요. That's why we as individuals all have different reactions to the same phenomena. 그래서 다른 사람 거를 보면서 별일 아닌 걸 갖고 쟤는 왜 저래 이렇게 얘기한단 말이에요. So, we often say, look at, the reactions of somebody else and say, why is that person overreacting so much to such a minor thing? 그래서 이 상처를 이제 치유를 해야 됩니다. So we have to heal that trauma. 이것이 이제 종교적으로 말하면 이제 가르마라 그러기도 하고 업장이라고 표현하기도 하고 그래서 가르마를 소멸한다, 업장을 녹인다 이렇게 표현을 하기도 하죠. So from a Buddhist vernacular perspective, we often actually term that as kind of melting away your karma or, changing your karma. 그런데 이제 이러한 상처는 처음에 자극을 받을 때 심리적으로 경직된 것, 즉 놀람을 말하는 겁니다. So that trauma, happens at the point of injury when the injury first happens is that, you get stiffened, you get hurt. 마치 상처에 흉터가 남는 것과 같습니다. It's almost like a physical scar. 그래서 작은 자극만 받아도 굉장히 민감하게 반응하게 됩니다. Then you become so oversensitive when that scar is touched. 그래서 우리가 그
자극을 받을 그 순간의 놀람 이것을 치유를 해야 됩니다. So we have to actually address and try to heal that immediate reactions that you have when a stimulus is applied to that point of scar, that injury. 한국 같은 데는 중국 같은 데서는 어떤 우물에 빠졌다든지 교통사고 났다든지 놀랐다든지 하면 이제 이 정신적인 치료로서 옛날에는 우황청심환이라는 걸 먹였거든요. Yeah, so before in a traditional Chinese or Korean medicine, there was like an herbal medicine, right, in which you would give to a child or to a person who has been hurt or has been in an accident to kind of mitigate that initial reaction. 근데 이제 이 서양의학에서는 사실은 그런 문제에 대해서는 충분히 그동안에 연구가 안 됐습니다. And so in Western medicine, that kind of psychological scar has not been studied as much until recently. 그러다 이제 월남 전쟁 이후에 그 월남전에 참가한 사람들이 미국 사회에 들어와서 이 많은 부적응을 나타내면서 이 트라우마에 대한 연구가 많이 깊어졌습니다. But I think it was post-Vietnam and a lot of veterans in the U.S. actually experiencing, what we now call PTSD, that really a deeper study and treatment of trauma was really explored. 예를 들어서 뭐 한국에서 세월호 같이 이렇게 학생들이 배가 침몰하고 살아난 학생들이 있을 때 대부분 사람들은 육체적 치료만 관심을 갖거든요. 거기에는 훨씬 더 정신적인 치료가 더 중요합니다. 북한에서 넘어온 난민들도 많은 고통을 겪고 넘어왔기 때문에 대부분 이 정신적인 치료, 트라우마를 완화시키는 치료를 해야 됩니다. So, for example, in the survivors, the students who survived the Sewol ferry, incident, and people who have defected from North Korea, all these people actually have undergone tremendous amount of emotional trauma that really needs to be treated. 북한에서 온 난민들은 한국에 오면 먹고 입고 자는 것이 북한보다 월등하게 좋기 때문에 적응을 쉽게 할 것 같은데 그렇지 않습니다. 이 트라우마 때문에 적응하기가 굉장히 어렵습니다. And this is what we see from North Korean defectors. You think they will adjust well to South Korean society because all their material goods are actually provided for, but they have a lot of difficult time adjusting. 제가 경험한 난민들을 도우면서 경험한 걸 하나 말씀드려보면요. So I want to tell you a story of what I experienced, helping the North Korean 음식 때문에 refugees. 많이 굶었잖아요. So they've been hungry for a long time. 그럼 음식을 주면 와 하고 맛있게 먹는 게 보통이잖아요. So when you give somebody who's been hungry of food, you expect them to actually be really enthusiastic about the food. 그런데 어떤 사람은 음식을 놓고 못 먹고 울어요. But some refugees actually looks at the food, but they can't eat it. 왜 그럴까요? Why do you think that is? 이 흔한 밥을 못 먹어서 자기 부모가 죽고 자기 자식이 죽었기 때문에 이 밥을 보면 또 그 굶어 죽은 가족을 생각해서 눈물이 먹고 밥이 목구멍에 안 넘어가는. And that's because that person looking at that food that's so plentiful in front of him now is reminded of his parents and his children, his wives who actually starved to death back home because of the lack of that common food. 예를 들면 이렇게 육체적 상처만 있는 게 아니라 마음에도 상처가 있다. It's like in this fashion, sometimes injuries, some mental, emotional injuries go deeper. 그러니 자기가 그런 게 있다면 그것은 이제 치료를 해야 된다. And if you have something like that, then you have to treat it. 병원에 가서 치료하는 방법이 있고, So you can get treated by professional medicine. 이제 명상을 하면 그때의 상황에 돌아가서 그때의 그 충격적 상황으로 돌아가면 이렇게 알아차림을 놓쳐버리면 그 트라우마가 이렇게 충동적으로 일어나는데 거기에 이렇게 충동에 휩쓸리지 않고 감정을 정제하면서 그 상황을 가만히 지켜보는 그때의 상황을 지켜보는 이런 힘을 키워나가면 기억은 하지만은 그 일을 생각한다고 이렇게 감정이 일어나거나 이러지는 않는 경지에 이르게 됩니다. And if you actually really practice and get deep into the meditation practice, you'll eventually get to the stage in which you can recall that moment of the trauma, moment of the injury, but without the emotional overtones that actually trigger your pain. So you can actually objectify
the incident as just merely an incident without the emotional overtone. 그러니까 일단 트라우마를 치유하면 우리가 그것이 경험화된다. 상처화된 것이 경험화된다는 거죠. So by treating the trauma, what we're trying to do is take that pain and just make it into a merely an experience, a lesson learned. 즉 그런 경험을 했기 때문에 그런 상처를 입은 사람을 충분히 이해할 수 있는 장점이 있고 So because you have been through the similar pain before, you have now increased empathy to be able to empathize with those people going through a similar pain. 또 내가 그 상처를 치유했기 때문에 그에게 희망을 줄 수 있다는 And because you have healed yourself of the similar trauma, now you become a source of hope for the other person. 그래서 세상에서 내가 유용하게 쓰이는 데는 내가 그런 경험을 한 것이 더 세상에 유용해진다는 거예요. So that, that experience that caused you pain actually becomes a source of your constructive capacity to help others. 그러니까 여러분들이 겪은 그 어떤 것도 이 상처를 치유하거나 하면 많은 고통을 겪은 것일수록 더 유용해진다 이렇게 말할 수 있어요. So similarly, all the pain and suffering that you have undergone, once you have allowed it to become just merely an experience without the emotional trauma, the emotional aspects of that trauma, then it actually becomes lessons learned that increase your capacity to be more of a constructive member of this society. 그래서 역사적으로 보면 많은 고통을 겪고 나서 성인이 된 사람도 있고 많은 고통의 트라우마로 인해서 폐인이 된 사람도 있고 이런 거. So if you look at history, a lot of people who went through a lot of pain and hurts and injuries, some of them actually becomes really famous leaders or constructive members or saints, while others actually just allow themselves to fade away, immersed in their pain. 깨달음이라는 것은 이런 상처로부터 벗어나는 겁니다. So enlightenment is actually about for you to freeing yourself from 그렇기 this 때문에 suffering, from this pain. 그 이전에 어떤 삶도 다 좋은 삶이 되어버립니다. And then once you do that, then all that experience, while some of them maybe have been painful, becomes part of our life well lived.